Good evening, good morning, and good afternoon, depending on wherever you're getting our signals from. As you have rightly seen from that screen on some of the council's pictures, this is a special edition created by Eyeafrica TV, and yes, this is a special panel on the government setting up a commission of inquiry to look into the activities of local government councils from the year 2019 and 2020. You could recall that during the last weeks or during the past few days, councils like the Kanifing Municipal Council, Birikama Area Council, and all the councils have been going to Parliament to sit in front of the National Assembly's Committee on Finance and Public Affairs to present their financial report and also statement on the year on the review in 2019 also 2020. And according to what has transpired in that committee during the auditors' report on their financial statements, we have seen, or the auditors have reported some management of finance and also some other issues that has raised public concern, which led to the government setting up a commission in order to look into their financial dealings. ñu leen di nuyu rek di leen sant di leen gërëm si ànd bu rafet bii nii ñu ngi waat fii nii si Eyeafrica TV li nga xamante ne mooy special panel bi nga xamante ne danañ ko create fii si Eyeafrica TV pour rek seet li nga xamante ne government bi create nañ ko, maanaam create nañ li nga xamante ne mooy commission of inquiry. Loolu na suñ ko déggee mooy bu yàggul ne la ay fan yu néew si gannaaw li nga xamante ne mooy local government suñ ko waxee ñu ngi wax li nga xamante ne mooy gox yu ndaw yi, maanaam government yu ndaw yu nekk si biir réew mi muy Kanifing municipal muy KMC li nga xamante ne mooy BCC Banjul, Kerewan, Mansakonko ak yooyu noonu yu ni mel demoon nañ si li nga xamante ne mooy pencum ndaw réew mi pour rek wane li nga xamante ne noonu leen doon doxalee seen i council, maanaam loolu leen doon doxalee council yi muy li nga xamante ne seen dépasse bi ak li nga xamante ne noonu leen ko daan doxalee. li nga xamante ne mooy auditeurs yi gis nañ ne daal am na yi nga xamante nii ne surtout seen financial statements yi, maanaam li nga xamante ne noonu lañ daan partagé li nga xamante ne mooy xaalis bi am na ay rëxe-rëxe yu fa nekk. lii nag moo waral ki nga xamante ne mooy président Barrow moom nag ak nguuram gis nañ ne daal lii foog rek ñu seet li nga xamante ne mooy moo war a ruus ñu seetee ñu jël commission si ni pour seet rek li nga xamante ne mooy seen doxalin si li nga xamante ne mooy in the year of 2019 ak 2020. tey nag nekkuma fi man kenn te du ma mun a wax yëpp, ma dugal ki nga xamante ne mooy Mamadou Mbaye Garmi moom it mu nuyoo ak wax si tuuti si programme bi balaa ñu dugal ñi nga xamante ne ñoom lañ fa am tey pour ñu waxtaanee special panel bi. Garmi nuyu naa la. di nuyu ci fépp fu waay mënti nekk ni ki ni nga ko waxee rek Mariama, nguur gu suufe gi muy local government yi ci réew mi ginnaaw ba nga xamee ni njiiti réew mi ba nga xamee ni rek kuréel gi nekk foofee ci pencum ndawi réew mi muy FPAC doon nañ saytu ci bi ñu tënkoo ci rek ki nga xam ne mooy audito bi liñ génne ci yenn ne njortu nañ yenn ci ay njuuj njaaj. loolu sabab ki nga xam ne mooy njiiti réew mi taxawal ab kuréel mu samp ab kuréel muy rek commission of inquiry ngir rek mën a luññutu li nga xam ne mooy jëflante koppar ci diggante nguur yu suufe yi, xool les ci jaarul yoon ngir ñu mën a xool nes koy rek joyante. def naa loolu moo waral tey jii tamit Eyeafrica TV teg lu ni mel ngir ñu waxtaanee ko ni ki ni nga ko waxee. xam naa ne bu ñu demee ba ci biir daañu gën a dugg ci waxtaan wi gën ci waxtaanee yu bari ci ponk yoo xamee ni soxal na ñu soxal réew mi soxal ñëpp ci wàllu li nga xam ne mooy kuréel gi nguur gi daal di samp ngir rek ñu fexe luñutu yenn doxalin yi nga xam ni nguur yu suufe yi ñu ngi koy doxal ci wàllu seen jëflante ci wàllu koppar. bor yi ñuy am ak yenn yi nga xam ne mooy ndimbal yu ñuy jotee nas ci nañ leen koy jotee ak fan lañ ko jaaraleeg yooyu yëpp daal defe naa ne tey dina daal waxtaan ak suñu gan yi le Mariama. jërëjëf Garmi di la sant di la gërëm si loolu noonu comme ni ma ko waxee rek Eyeafrica TV indil nañ leen programme te mooy njëlbeenu programme bi nga xamante ne dinañ ko am ay yoon en tant que commission bi nga xamante ne président Adama Barrow set na ko nu moo ñëwee ñun tamit loolu la ñoo toogee fii nii waxtaan ak yéen li nga xamante ne ruusee na fa
fa bañ nga ngeen di réeree mbir dala si li nga xamante ne commission bi ni sat nañ ko maanaam pour gëstu si li nga xamante ne mooy wàllum dépasse si councils yi nga xamante ne moo nekk si biir réew mi ma dalal suñu guest yi rek ñu ngi am fii nga xamante ne mooy lawyer Assane Martin nag gënee nañ koo xam lawyer la ak li nga xamante ne tamit mu ngi yëngu si wàllum politics bu yàggu nii rek gis nañ ko feeñal na li nga xamante ne mooy yëfam si yëfi politics suñu jógee si Assane Martin na ñu ngi am kii nga xamante ne mooy Matar Sène nag moom xëy na kenn du ko mën a présenté fi mu nekk nii léegi si réew mi nekk team back moom tamit am nañ ko fii nii tey ñu waxtaanee rek li nga xamante ne mooy council bi dama njëkkee rek si lawyer Assane Martin Mr Martin nuyu naa la président bi nag pare na pour set li nga xamante set na commission bi daanaka ay fan yi néew ñu gis mu commencé tey soo ñu doon jàngat tey si yi fi luwaa tey naka nga gisee setup bi commission bi si en tant que luwaa mu ngi taxaw. well jërëjëf nuyu waat ñëpp nuyu panel bi. ma ko seexool fii muy Matar yow ak ñëpp. di leen nuyu di génn nuyoo bi tamit Eyeafrica ci programme bi nga xam ne special edition. which is very good to make sure you enlighten about all what issues are going on. Well, comme liñ ko waxee ni ngeen ko commencé rek si introduction affaire yi loi la pour nga set lu ñoo ooyee commission. Section 200 of the constitution jox na président powers pour mu set up commissions. Commission nag mun nga koo set up it's like a committee. Just to investigate. Mooy pour mu naka ti kis anything maybe loo buga it's easy to set a commission it's a prerogative power la mooy doole buñ jox président rek la fi mu nekk nii dañ dem stages gisoon nañ previously foog ñu dellu lu ñoo wooyee hindsight dellu waat ci gannaaw commission upon commission du si nguur gi rek previously si yeneen nguur yi yëpp dañ dee am benn commission suñ dee set waaye recently comme waxtaan bi si lim jubal mooy commission bi nga xam ne barki Dembo Njaay moom lañ set up pour mu càmbar wala seet ñu ne di conduct of noonu la ko gaay bindee conduct of local government yes am nga loole président pour set up commission the only issue that people may have, maybe, I don't know, maybe as we go along, we will explain that. But pour ne rek am nga doole set commission is one thing. Anything looy def nag su dee njiit nga wala a person of authority, always dafa am lu la war a guide. So loolu tamit xëy na dinañ ko waxtaane si programme bi because bëgguma ci gaaw a dugga unless laajte waaye pour set up commission mooy rek you can set up commission to investigate. The fear that we have is you don't set up a commission for setting up a commission's sake. Lulu moy the issue. Tamit, the only thing that I can say about this commission, really, in my own view, pour rek na dinañ dugg ci waxtaan bi more, mooy ne it is untimely, it is unwarranted, and also it is uncalled for at this political moment. You can set up a commission to investigate agriculture, gardening, fisheries, anything. It's like police commander, inspector general of police, telling police inspector ESO, well, you know, a panel, go and investigate. Yes. Okay. But what are you into, when, and how? Yi mooy li nga xam ne dinañ ko waxtaanee si commission bi. kon ka ñoom itam dañ leen mandate. we will revisit that. ok jërëjëf ki nga xamante ne mooy Assane Martin ma ñëw rek si kii nga xamante ne mooy Matar Sène Matar comme ni ma ko waxee woon si njëlbeen rek gis nañ fan yi National Assembly FPAC comité bi humboon na torop ba pare tamit président bi ñëw génn tey taxaw wane lii nii tey ndax foog nga ne lii nii jar na ko ak si time bu ñu nii. waaw jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu askani Sénégal bi yëpp rawatina ñuy seetaan programme bi ñu ne si réew mi ak ñu ne bitim réew di nuyu suñu brother bi Mr Martin di leen nuyu yéen tamit Eyeafrica TV mën nañ man ak staff bi yëpp caméraman yi nuyu nañ leen
once again rek happy independence in advance si préparation boobu la Gambia nekk commission of inquiry bi nga xam ne nag lëmbe na Gambia réew mi sax aduna yëpp di waxtaane mbir mi gis naa audio yaa ngi cross all over si WhatsApp group yeeg social media bi all over. It's timely, it's very much necessary parce que nag réew la ñoo waxtaane te réew soo ko bëggee càmbar foog ñu jël responsabilité constitution bi nga xam ne tey moo mu amee bopp réew mi yóbbu président Adama Barrow élection yóbbu mayor chairman et councilor yi élection yóbbu ñoom ñëpp di gouverne réew mi di same constitution moo ñu jox ñun doole ñun doomi réew mi pour ñu account ñi nga xam ne ñoom lañ jox place moo tax président Adama Barrow lu waay tegaat ko si ndoddam ne ko comme article 200 bi gars yi di wax section 200 of the constitution jox ko doole ne any time it is necessary pour nga put up a commission you have to do it te lii xew nag si National Assembly bi umput benn doomi Gambian as of now li ñuy dégg dafa tiite dafa jaaxle indi jaaxle si nit ñi dafa doy waar si askan bi te nit ñi mënuñoo xam fan la ak naka la ak lan moo xew sax kon su fekkee dañ war a put up a team bi nga xam ne dañ ne commission of inquiry mooy dañuy dem lijjanti lëñbët li xew why did it has to cause a fear cause an alarm why tëquloo fekkeewuloo defuloo lu xew moo tax ma ne is very timely dama foog ne tamit purpose bi should not be deviated purpose bi should be definitely concentrated on mooy lii xew si ñeenti at yi passé from May 2018 to 1st of January 2023 li xew si council si ñu xam ko doomi Gambien si xam ko foog naa loolu moo leen tax a jóg te si biir loolu moo war a nekk mission. ok gën mi balaa maa dem si Assane Martin rek ma lifin la. Matar yow laay ñëw laaj bi am mooy ndax boo xoolee biñ sampee kuréel gi ngir mu luñutu li nga xam ne mooy sàqu réew mi nguur gu suufe gi yore gis nañ ne coow bari na ci waaye dafa mel ni njiiti réew mi Adama Barrow local government muy nguur gu suufe yi dafa mel ni dafa xoñan ci ñoom maanaam dafa xoñan ci ñoom ci lan mooy xëy na yi ëpp doole ci réew mi moom nekkul moom moo ko yore te it ñu bari ñu ngi laam-laame itam ne ñàkk see jot gi ñàkk jot te yaakaarul it jotaat ci ndax it gis nañ nu mbir yi di doxee moo waral it mu am tuuti fu mu porox ndollu ngir bëgg a am fu mu jafandu pour ngir nërmeelal gars yi ñu bari ñi ngi wax ne mbir mi du lenn lu politique ndax bu ñu xaaree ba li des ci li nga xam ne mooy ñu dem ci mbañ gàcce yi bareetul mu samp ab kuréel ngir ñu luñutu yooyu noonu xel daal di ñaaw yow it yaa ngi am na noo waxee est-ce que it njiiti réew mi joxut ñi nga xam ne ñi ngi xaw a am xel ñaar ci mbir mi ndax nga baal ma moom si boppam amoon na benn ndaje bu mu doon amal fi nga xam ne moo di si bouva zone bi wax na ba wax ci wàllu ne ñi nga xam ne ñooy council yi dañ nekk di xeeb wala sax di undermine maanaam développement bi nguuram gi di def ci yu bari ba mu wax ne sax dina daal di tabbu ñaari gouverneur ci Banjul ak fa nga xam ne moo di ca KMC yàggatul lii xew rek mu daal di sampu ab kuréel te xalaatul ko sax ñaari yoon est-ce que it nag du dëggal xel yi nga xam ne ñaaw na ci nit ñi ci ne njiiti réew mi dafa bëgg a galgal ñi nga xam ne ñooy ñi jiite KMC ak rawatina fa nga xam ne moo di Banjul City Council. waaw jërëjëf laajte bi dafa am solo waaye is a very wide question mënuma tontul président Adama Barrow waaye man si suma gis-gis ak suma xalaat man mooy di ku xam ne daf ko féetale si politique rek dafa mel ni da nga affected parce que nag commission of inquiry yàgg na fi yàgg nañ di ko sos Jaane commission am na fi TRRC is a commission established one gis nañ fi Faraba commission gis nañ fi waaye 2018 ba tey FPAC committee c'est 6th législative la doro am mooy ñi nga xam ne dañ leen sos ñu nekk ay député ñu toog ci National Assembly ci député bi
di lëñbët li nga xam ne moom la ñoo ooyee local government authorities yi and the other institutions not only ñii buñ demee ba gis nag xam ne 2018 ba tey li jaar si biir council si doy na waar boo xam ne National Assembly bi nit ñi jàkkaarloo ak moom National Audit Office nga xam ne is an independent institution ñoom ñu def seen audit am lot of dissatisfactions lot of queries lot of issues a lot of recommendation teg ko on the table National Assembly nekk an independent body FPAC committee bi nekk independent body ki jiite committee ba sax mooy minority leader jógee from UDP mooy Alaaji S Dabo then is ñu topp si kawam ak ñu topp si kawam nga xool leen jógewuñ benn parti kon independence bi mu ngi fa waaye ñooñu ñoo door di farafancee di wane yoo xam ne dafa nekk njàqare ak tiit si doomi Gambian si boo tax concern bi nit ñi rees ko all over the country ñi ñaa ngi ko waxtaanee njuuj njaaj gi nga gis mismanagement mispriorities li happen si biir council bi wax dëgg yàlla nag suñ taxawul seetlu kon we are not a serious country kon we are not serious te bër bu set nit ñi ne réew mi dafa ndóol réew mi ñàkk gi am na fi bagage yaa ngi gën a seer te développement amut fi gisuñ secteur si dara mu dox loolu la nit ñi di jooy soo boo demee ba jàkkaarloo nag ay téeméeri millions soo xam ne ñu ngi koy salfaañe di ko dugal foo xam ne am mispriorities la gisuñ ci dara lu nit war a taxawal ne lii la soo commission ñu war koo teg pour mu lëñbët loolu man dama foog ne nit ñi dañu waroon am mbégte ak kontaan waaye xam nga lu indi problème bi yëpp dafa am ñu commencé di ring bell and they are very strong people in this country some of them are political leaders so ñoom ñu ngi cause fear to the Gambian people ñu ne witch hunting la dafa des ban taam nga bëgg a use politique bi moo jot moo tax ñu war koo def waaye lan moo tax FPAC committee bi door di oote te ñooñu they are independent sector boo xam ne political parties yi bi jooy tey muy bi nga xam ne moo njëkk a jooy parti leader am njëkk a jooy kooku noonu mooy minority leader te moo toog si FPAC committee bi te li gars yi di wane nag yow gis nga ko man gis naa ko ñeneen Gambien si toog gis nañ ko ndax loolu dañ ko war a bàyyee noonu rek ñu ne nañ aar ba after election ndax xam nga ne ñooñu duñ leen delluwaat ndax duñ delluwaat ndax di same système boobu moo war a continuer in the next 3 months di système bii dox si council si nga xam ne mënuloo amul dara lu farafànce lu leer mun auditeurs yi sax mënuñoo trace out a système boo xam ne mun ngaa xam naka la ñoo collecté revenue suma yaay ak sa yaay ak suma rakk ak sa mag ñi nga xam ne jaaykati jën yi seen xaalis yi naamoo yu ndaw yooyu ñu koy jël di leen ko jox gisuñ fan lañ ko dugal lu ñu dégg si National Assembly dalu xel léegi nag loolu government bi waxuñ ne dem leen ngeen jàpp mayor wala dem leen ngeen jàpp chairman wala dem leen ngeen jàpp councilor maybe none of those people are involved mun naa amul ñoom si kenn koo xam ne bokk na si njuuj njaaj gi am wala bokk na si li nit ñi foog ne jaarul yoon parce que dañ ne am na ñu amee administration bi waaye nag TOR la terms of reference moo nekk at the council level ku nekk am na responsibility if anybody is found nag wanting Gambien si dañ war a door nag dooree ko si nguur gu ndaw gi jëm ba si nguur gu mag ñu door di account suñ doomi réew mi si xaalis yi réew mi nga xam ne réew mi ñoo ko moom ñu ko salfaañe loolu man d'accord ma si tey d'accord ma ëllëg dama ne it is very much timely ko amul dara lu mu def ak élection amul dara lu mu def ak mayor wala ceeb wala councilor man dama foog ne ñoom ne mun nañoo dem toppatoo seen soxla suñ leen jotee fu ñu leen waree oo ñu oo leen ñu dem waxtaan ak Gambians. ma ñëw rek si ki nga xamante ne mooy lawyer Assane Martin balaa ñoo laal si political side bi parce que gis nañ ne loi dooleel na ne comme 60% of council's revenue so go back to the people and Gambians ñu bari ñu ngi wax ne gisuñ seen bopp si li nga xamante ne mooy li nga xamante ne loolu la war a génn dem si nit ñi tey soo doon xayma tey wala tey soo doon def jàngat si loolu noonu ndax tey foog nga ne council si tey taxawal nañ fa li nga xamante ne mooy nit ñi tey comme ni ko loi bi tëralee wala yow lan mooy sa gis-gis balaa ñoo duggal si political view on this. Yeah, comme niñ ko waxee rek when you focus on issues xam nga affaire bi du yuuxu dal because soo demee in terms of fairness as I say commissions should be set judiciously ak xel li fi xel dafa important si nguur du yuuxu du dal du param-parami su doon loolu la yenay sa nguur doo ko fi génnee lu nekk da ngay wax ak xel
nga jànga ko nga analyse ko ñëwuñ fii pour yuuxu di dal also luñ bëgg mun nañ koo def si mandel commissions are set up. It's a prerogative. It's just as simple as it is. IGP, settle panel, they will investigate. Ministry of Justice, settle panel. I've been into commissions. We've seen it. I'm saying this, man, I'm not here defending any activities of corruption also. Corruption, today, the Malawi activities. Local government activities and you have national government activities. If you want to go back to activities, commissions, so Koron said, I'm going to investigate fisheries. If you're going to the fisheries department disaster, they're going to passport scandal. The First Lady's Foundation's involvement into government. What are the reforms that you are talking about? Lee Danga set up. Why I said a very timely issue. It's not even political logic. This guy, so by one, for instance, it doesn't matter who the next mayor is or the previous mayor is. Munga by sabe election because Lee sufe kon president dafa bugon am a political advantage la ko la boga wax ni de. This guy ni nela watuñ. Amna suma he hak yo, amna fuma tolu. For instance, we are opponents. I don't see politics as enemies. Amna fuma tolak yo, fuma he hak yo, dafa am common sense la wara jël pour xamné amna ni nga defé ñu bari dañoo fokk understand nga li ma ya nga def the wrong thing. Even if fekone sa dama jox example, chairman you know, mayors, whatever, the mayors and so on, even if they were elected, you can reasonably say that, understand, I have looked at the mandate. If it comes to policy, you can, it's obligate, and set up commission, local government, the line ministry. Sorry, the local councils, municipalities also, they are on the line ministry. The line ministry is above them. Line ministry be munna jël 2-3 people ne len lila buga ngeen function about. So ñëwé ci policy issues like how to reform, how to centralize, how many decentralized local government also. The minister has the powers to do that under the line ministry. Now, if you come to issue of finance, this is pure logic. This thing, parliament here and there. Hamga politics, you know see what a macho. Wow, sorry, just let me come back to your question. Wow, come back to your question, yeah. No, because I'm going to correct things for this thing. Because on a commission, as I say, soon if you settle jar on the national government, all the disaster passport scandals say you yep so the phone said commission is like I take 2-3 of you and say go and investigate this. Whether they any wrong, as I say, I have been in position of government as council, as magistrates and all those things. Anybody who does wrong should be accounted for. What I was trying to say is about timing. Now come back to where you were, the issue of what, subventions and what? Well, councils until today, so a perspective, Gambia is still struggling. There is a misunderstanding, they go amid between national and local government. The politics is too much about them. But councils, whether they are reflective, there is a lot to do. In all councils. Gambia, it should be moved to the next level. It has to go back to hindsight when we were calling for change, back to 2016. There is a lot that was said that was not done. Okay, councils, guy election and so on and so forth. So we analyze, as I just say, going back to it, they are crying for their subventions from government with the percentage that has to come under development of funds. But as I say, in general, Gambia, both national and local government, there is a lot to do. I use the word disorganization is what is happening, what didn't ever set up. I'm not saying this on party lines also. I'm looking at where Gambia is. Okay. Wow, councils, there is a lot to do.
Okay. Maybe few things have been done, understand nga, some things have been done which may be pending, but there is a lot to do to make sure, so reflective of the people, somehow there is a lot to do for the people. Yeah. Man Fofula, I feel. I don't look at whether it's an endorsement or not endorsement. I look at all angles. Okay. There's ok a lot to léegi do. am na li ñu war a play waaye ma laaj la bii ne dañu play lu ñu déglu loolu suñu ñëwee te gën a waxtaan si loolu noonu. tey ñu bëri foog nañ ne comme this is a move to suffocate li nga xamante ne mooy councils yi parce que soo xoolee councils yi daanaka li nga xamante ne ñooy lii di UDP di parti bi ñoom ñoo ko dominate so ñu bëri njorta nañ ne lii is just a move to frustrate li nga xamante ne ñooy candidates yi taxaw ba pare aspirants yi raada nga taxaw ba pare pour jël li nga xamante ne jëlaat li nga xamante ne mooy seen place maanaam chairmanship o li nga xamante ne mooy mayorship ndax yow foog nga ne lii this is a frustration method from the government to the council. It come back to fi ma doon waxee gis nga suñu laa jàngal dana déglu man waxuma ne amuloo powers pour nga set up. You can even investigate me, Eyeafrica or whatever anyway. Investigations can happen. It's just police. It's like the police officers wear uniform, and part of their powers is to stop and search anybody. Okay. But there is a quote unquote where there is a commission about a crime or crime is about to be committed and where there is a reasonable suspicion. It comes back to Limadon Wa. Political opponents, as I say, timing dafa baax nguur gi déglu ma man kenn gënu ñoo xam président Adama Barrow. So da nga wax ne timing bi baaxut. Baaxut xam nga pour kama laa wax ni baaxut bu political advantage for him. Okay. Yow yaa ngi look to win the councils. And you are saying that at this particular point in time, about 2 months or less, I mean, somehow, I don't know, I'm not here for the UDP. Okay. I'm just looking at the perspective of how many an expert perspective yes. and perspective, legal perspective. No ma fi the you or whatever. Sure. President Adama Barrow, dama wax ni kenn gënu ko xam. Ñun fiñ jaar ak mom dama ko wax tay su fekkee ne this thing gis nga ñun dañ ko xam ñu bari xamuñ ko dañ doon toog barbecue New York ñoom single ñaar si ñu ngi toog dama leen bëgg a wan rek li tax li ko toppa ak li nga xam ne tamit mu ngi koo réeral gis nga politique foog nga doyee ak xel lii da tamit dafa am looy war a sas gis nga yéen ay bul woon sa opponent ne understand nga because like I say doole mun nga ko manif but remember people have the power te dafa am li ñoo ooyee judiciously man du ba la waxoon rek neexuloo ma waxuma ne sax neexuñ fa waaye ay yëfi UDP ak MPP I'm not into that du ma xool rek ne la understand nga because gis naa Africa ñu ngi set up mu ngi nice rek understand li ma wax nii ma ne waaw because am naa powers go and investigate what is happening there loolu laay wax noonu ne la du suma advantage especially as a leader I should let them understand nga do it judiciously where I feel there is a reasonable this thing but in essence mooy loolu gis nga politique bi da nga wax ne président sa biir wax président Barrow doole la nekk di use daal pour set up li nga xamante ne mooy commission doole soo ko use judiciously moom kenn du fa nekk dama la jox exemple su fi nguur génnee nguur mun naa ñëw mu door commission all over xam nga di ma wax ni bul gas pax boo xam ne ëllëg dina la ñëw toppa su toogoon fii loolu laa ko man toog naa président Adama Barrow su ma wax loolu laa wax ni gis nga we have to gis nga democracy Gambia dafa complicated not only Gambia today's 21st democracy is complicated and you have to be a balanced leader it's not a very you wala man maa ëpp kii doole and so because ñii dañ jël politique bi raxee ko between UDP ñun MPP xam nga ñun Gambians yu bari majority of Gambians they are not politically in the parties. Okay. And we will speak when it's necessary. But in short is that the perspective of the opposition, the perspective of those in councils are calling for whether this was right. As I say, Mankewut, muna baibe after election, muna harama commission, muna commission feka sa ñi génn nañ officer, mune wa dama buga xamone li xewon back 3-4 years. Okay. But now you are talking about campaign periods coming. And you are talking about how to deal with those people. Okay. But in any way, that's what I can say for now. Okay. Jërëjëf Matar ñu bari ñu ngi laxas lii si fi politique parce que dem nañ ba wax ne sax nañ ko jëlee exemple si KMC comme maanaam lii doole la
comme ni ko Assane Martin waxee pour rek suffoquer li nga xamante ne mooy ñi fa nekk maanaam incumbents parce que fi mu nekk nii ñoom ñooy incumbents yéen ñi nga xamante ne comme la ñooy ñëw ñi nga xamante ne ñooy opposition bi ndax tey foog nga ne lii dina mun a dimbale li nga xamante ne mooy élections yi nii di ñëw comme ni nga ko waxee rek ndax Barrow daf ko def pour frustrate ñi nga xamante ne ñooy councils in order pour ñu indi seen lifin. No, man, I have a different view in this. Nit ñi nag ku nekk sa xalaat mu nga ko wax. Man dama foog ne as far as réew maa ngi dox council si dañ dem si loi jox leen doole ne kenn mënul leen a dissolved in the interim committee again mënatu da am waaye 2018 amoon na and it's the same government. It was very smooth dara am nekkutoon problème interim committee ñëw jël responsibility xam li fa nekkoon ak liñ def jaarale ko si yoon ñu dem élection ñii ñu ne salaamaaleykum balaa ñu ne aleykum salaam ñu dem si code bi génne loi bi nga xam ne local government ak bi moo ko joxoon doole Gambie naka nguur gi def nañ ko 2018 time boo ñoom ñuy coow nii yëpp nekk si governance yëpp ñu ngi fa woon and it was very nice neexoon na leen léegi nag bi ñëwee ba ñëwee 2020 élection baa ngi ñëw te am na interim fu mu war a ñëw ñoom ñu daw si code bi jox leen doole na leen léegi amatul de président bi amatul doole pour dissolve ko ñu tàcc yooxu jubileet di same loi ñu ñëw di same loi jogaat ne dafa taxawal e commission pour lijjanti fan lañ dugal lan mooy jaar-jaar yi li nga xamante ne rek mooy council si soo ma mayoon time maa ngi mën naa laa riital mandate bi nga xam ne moom lañ jox commission bi dina ñëw si loolu sax pour lu ñëw investigate dama foog nit ñi lu tax ñu divert ko in politics daf ma jaaxal because waxut ne dam leen investigate mayo bi wala councilor ba wala chairperson ba wala chairman bi ak ku mun a doon daf ne dañoo dem investigate doxalini council bi te li ëpp si doxali council bi administration si CEO bi moo ko amee ak finance director for example according to ñoom niñ ko waxee kon lan moo waral ñu indi si ne time bi baaxul benn ñaaral bi is a political move ñetteel bi ñu ne witch hunting la waaye léegi man ma ne si suma xalaati bopp man waxuma président Adama Barrow parce que waxaluma Barrow waxaluma parti waxaluma Demba as a Gambian citizen toog fii man li ma gis xool ko observe ko mooy is timely because FPAC committee bi li ñu wane si National Assembly bi dafa doy seede ne am na njuuj njaaj ak ay tappale yoo xam ne mu ngi xew si council si te nag xaalis si Gambian si lañ leen di jox te ñi gën a am njëriñ si Gambian si la mooy di poor Gambians ñi nga xam ne dañuy dem enu ji fajar dem jëli jën yóbbu ko si marché bi jaay juuti ñu fekk leen seen juuti si ñu jël seen juuti yóbbul leen ko comme nga ne KMC nga laal man accountant that's my profession Mr. Martin is a lawyer mun nañoo go details into constitution and yooyu man li ma gis accountant bi present at the National Assembly by and force auditor bi dina ko query parce que tey su fekkee ne da nga ne ma lii nga spend on procurement te yow mënuloo ma produce an invoice buy mun a match with that expenditure bi nga ma tegal loolu naka laa ko gëmee ba pare moo nga ne ma ne la pour nga jox ma système bi nga doon use pour nga mun a administre loolu nga ne ma système boobu is not in place the system is deleted or is erased or is locked or is not accessible do you expect me man ma gëm loolu auditor bi li mu ko yëri mooy they cannot have access to the system bi nga xam ne moo nekk in place pour ñu mun a go ahead with their audit pour confirm evidences that's the problem number two mooy ñun KMC fii for example boobu nga jël man fooguma ne war naa mën a jox problème taalib mi nga xam ne mooy incumbent ba ak councilor mi pour seen politique fooguma ko why is a big question man fooguma loolu because dama ne
dañ ne dañuy lijjanti xool lan mooy doxalini council bi, and already there is an evidence at the National Assembly that is a very independent sector, and the auditors also very independent sector bi nga xam ne ñu ngi dóor nañ nguur gi wane nañ fi lu bari ne nguur gi si seen doxali jaarul yoon te du dégg. ok kon fooguma ne politique mu ngi fooguma ko man laa wax. ok si gàttal rek yaay wax nga si loolu ndax it fooguloo ni boo gisee nit ñi seen xel tamit xaw a ñaaw xam nga audit office nekkul ni council yi rek lañ indi seen wax ba FPAC wax ci waaye am na yeneen ni mbir yoo xam ne indi nañ ko ci lu tax ñu def dar rek taxawal kuréel gi jëmee ko ci council yi ngir lu ñutu ko te am na it yeneen fànn yoo xam ne laal nañ ko lu ci mel ni security port yaa ngi dégg fan yi yëpp wax ji mi ngi ne ci kur waaye dafa mel ni sax nguur gi daf ko tànqam lu tax ñu def dar rek indi kuréel gi samp kon est-ce que joxut nit ñi yayut nit ñi tamit ngir ñu mën a ne mbaadu njiitu réew mi dafa bëgg a galgal ñi nga xam ne ñooy ay way politique am si géew gi est-ce que du loolu moo tax. question boobu. pour nguur gi la. waaye non maanaam non yow laa ko laaj. non man danaa ko indi suma xalaat. waaw ok waaye dama ne question bi pour nguur gi la. ok ñoom am nañ spokesperson pour mun a ñëw tontu. ok waaye dama ne war naa am the same problème bi ne si council bu fekkee ne li ñuy wax noonu dafa am nguur gi war naa def léegi ndax suba la ko war a def loolu nguur gi moo ko mën a décider. ok waaye man ma ne war naa am ci fépp fu xaalis doomi réew mi di duga te xaalis doomi réew boobu moo war a ñëwaat ba ñun si téeméer bu nekk 60% bi dafa war a ñëwaat back to us 40% is for their administrative cost for example suñ gisee ne 1% sax wala 2% sax ñëwut si ñun te ñu ngi jël xaalis askan bi léegi nag dañu war a toog rek seetaan ne waaw élection moo jot nañ moraliser ba élection bi passé loolu du dalu xel. ok dalu xel. okay jërëjëf Mr. Martin, coming back to the TOR of these commissions, and you were saying the president has the right to set a commission, but he should set it judiciously. So looking at the TOR of these commissioners, they should look into loans. They should also look into policies that have been put in place by the councils, whether they're in their right places. So speaking legally, do you think this is like doable? Well, TOR, or if you want the mandate, as he stated, you can, this is the first time, in fact, knowing the history of commissions, I've seen as lengthy as it is for any or a mandate. Usually, mandate could have been even summed up in about a page, a less or that. You can just put about 4, 5, 6 issues that you want to tackle. But having read the entire thing, you know, this nguur dafa am nim de doxé. Ñun ñëwuñ fi pour, as I say, so gisé ñëwuñ fi pour the critic or this thing. We all have to guide. Yes. Because, as I say, we feel sorry sometimes how they do things. Been there about 15, 12 mandates. You chance. You are specifically, accountant, you are looking at financial issues. Yeah. If there are discrepancies, mention the CEO. Mayor doesn't appoint CEO. CEO comes from where? Which department? Local government. Who is the head of local government? The minister. Minister. Minister answerable to who? Mayor? The president. President. Yeah. So luta minister, munuta o CEO am, mune ko dama buga xam li. Dama la jangal rek, deglu rek. So gisee ñun dañ ñëwuñ fi pour, as I say, dañ doxé yoon rek. Ma ngi bàyyi xel bu baax. Man nim bon. For the past 20 years, I've been analyzing issues since 2001 in Gambian politics. Moo tax mënuma far ak benn political party. There is a reason for it. Because suñ faree ak parti rek ñun dañoo ne parti bi lee ngay wax wala parti bi mooy wax. We have an independent view before
some of these people even think of politics. All right? The thing about it is that CEO from this thing, with a click of a button or a call, CEO, Nyoma Suma office, minister, give me account of what is happening in the local councils. Very simple. Number two, policy, the same thing. The CEO is very powerful within local councils. As I say, I mean, imagine, man of money, anybody. If you call me today to the police station, I'll just go. But don't make sure that judiciously is on the part of something. Coming back to also the issue of, you mentioned about court decisions. So quickly, right? Because somebody buy help, and so on. Timing, I'm very conscious with what's going on. Quickly, I'll answer your question in less than 2 minutes. Okay. But let me clarify issues for him. Court decisions about interim committee. Li so obame ñun yep suñ feaye suñ boppa even ñom Halifa Sallah sax wan nañ ci li dañ ko fa bàyyi woon but it's not right, not for mayor of Talib. Man xooluma Talib. I'm looking at Gambia in general. Even though I endorse, I say I'm not endorsing just for sake of this thing. No, I'm looking at all councils. It is unfair. You wait, if president is elected 5 years, he sits until the day of the elections. If an MP is elected for 5 years, they go until, you know what I mean, a week or two before their campaigns. So local councils also, they are elected. So that's what was the challenge in court. And the decision says that, you understand, interim committee is coming in. Mom lay wax ni gis nga fofu la president mistake. Okay. Mon you call advice fofu la mistake. You don't see it because the court has ruled. So what the court has ruled against what the law is. Ngane haral ma usop ko. Linyo oye usop means you try to use a commission for the three gis nga. Is ngeen fofu moy problem. You don't gis nañ that problem. Okay. It's not even logical in politics. Ngay def lolu politics. So ko bëggé def maturely, you are trying to gain. How many wax ni you can law is law, it's constitution that was measuring. There was at 3 months for the interim committee, but beyond that the court has said that that is null and void. That's no good. Okay. Put it aside. About the mandates, as I just said, you're talking about audit reports for 4 years. What was the job of our audit department into councils? Why was the audit department Munuta Guinea reports for 4 years? And he mentioned it, which is conflict bobu nono. Man because even sometimes we see very effective, ineffective parliament. That's what it is. Okay. So come back to it. The money are too much. Secondly, on policy. Policy more nakala the council be what I do here. You can say decentralization, we will do policy A, policy B, policy C. But when it comes to financial issues, you're talking about a department that should have handled it, the commission handle. As I say, sometimes it's like a duplicity of a role. Okay. Look audit department munona def. You're going to update the commission put defco. Okay. It's baffling. Like you are still standing on your decision that this commission was not even necessary, that the CEO, the ministers would have come with the CEO. But let's go back to FPAC. We have seen the revelations. Like almost all the councils have been their financial statement and also their activity report have been rejected due to a financial misrepresentation and all those issues. So don't you think like that is an alarm? Like almost all the councils in this country, all the local government councils have been rejected, like their financial statements. Don't you think that's bringable, even though the commission came at a wrong time, like what many people believe? Good point. As I say, if they are not cooperating, like you just say, FPAC, the mandate that in parliament, parliamentarian seats and questions with, you know what I mean, the councils trying to find out their account issues and financial issues. There it is. For 4 years, where was FPAC? I'm just giving you a hint. This guy, Gambia, you neglect. Nga talk the last minute, nga nang si rasatu. Lulu moy gifin. This is a job. When you take the job, the audit department was there, FPAC was there.
the parliamentarians, you know what I mean? They are all there. Now they question. I agree. For instance, Hamga is about cooperation. And then I'm just saying this for the advantage of President Barrow. He could have waited, understand, until after elections. Okay, immediately, what was going on? Why do I want the political opponents would see it, understand, I'm sense, because one thing is that timing be. You are here into campaigns now. You understand how to sell their manifestos, how to make sure, understand. You're going to, new investigate. I'm not saying don't investigate anything there. But I'm saying that sometimes that is what the logic is. But again, come back to it. All our councils, Gambia generally, even national and local council, there must be a total reform of a system. Okay. Mata bala ma news yo rek ma lifen control lu ñu stand by video bi nga xamantene mo leen ko wara play ñu bari wax nañ ne li is a good move parce que it's keeping our councils accountable but nak ñu bari wax nañ ne comme like jarut ko understand nga parce que li nga xamantene ci diiri 4 years ñu bari ñu ngi reflect back si nga commission yi nga xamantene ñëw na fi ba pare comme gisatuñ dara wala déggatuñ ci dara baro ñu comme government bi wara ñëwaat set at this commission pour look into their financial dealings ndax tey comme léegi su fekkente ne ñu ngi xool loolu noonu in a different perspective comme yow as a citizen fa ma bëgg a ñëwee force sax mooy suma brother Mr. Martin. Waa léegi dama bëgg comme nga answer question bi then danaa ñëw sa answer question bi dafa am two things rek yi ma bëgg a man pour man tamit ma jàppale ko moom fi ma ni moo xalaatee ak man ni ma xalaatee dafa utee we are very different in thinking that's the reason why duñ mun a suñ kàddu tamit mun naa utee waaye suñ jëmukaay dafa nekk benn dama ne li local government bi tegoon foofu the same coalition bi biñ ñëwee 2018 dañ dissolved te National Assembly 5th legislative bi was there and they have the majority omitting that clause xam ne it was not fair pour councilor yi ak chairman si ñu génne leen office while seen mandat bi jeexut waaye dafa am lu fa contradicting local government election bi 4 years la joxe 4 years seen 4 years bi jeex na all the councils right now seen mandate bi of 4 years is finished. Okay. Anything extra is not under their mandate waaye nag man d'accord ma si sax dañ ko waroon a génne moo tax bi ñu ko génnee waxuma beneen bi tamit li ma si yokk mooy man ma ne financial transactions yi happen at the council level to all the councils laa wax including ñi ñu wax ne xam nga dañ fonne politique la including ñi nga xam ne dañoo endorse président Barrow di ko support all of them are going to be investigated all of them and then where is the politics ma ne secondly audit department bi they are independent and National Assembly they are independent then su boobaa nag léegi lan moo tax politique bi ñu ne indi ko fa man gisuma fa politique ma jeexal foofu sa beneen bi li nga doon laajte mooy nga ne lifin bi waxaat ma moo dégg comme ndax jar na ko waaw nga ne ndax jar na ko man ma ne waaw jar na ko ndax léegi lañ ko war a def ndax after lañ ko war a def président Barrow moo am décision boobu because section 200 moom la jox doole pour nga constitute a commission kañ nga ko war a def is his decision naka la ko war a defee is his decision mooy mandate biñ jox gaay mu ne waroon naa gën a tuuti d'accord na bu nekkoon benn secteur kese nga indi rek mooy di financial transaction loan rek jooro doyoon na commission ma ne kañ la président war a teg man de loolu man du mënuma si waxewu ma pour Barrow waxewu ma pour opposition damaa waxee xaar si ne it's very very important ñu establish a commission te FPAC committee bi gis ngeen révolution bi moo indi mooy even the other institutions they will be very much careful of the way they are going to deal with Gambian money. Okay. te nag duñ mën a cause precedence because comme door nañ lii gis nañ ay njuuj njaaj tappale moo am si council si bañ set up a commission su fekkee ne FPAC bi dafa continuer di lëñ ba ñu gis ne institution si kasaara boobu moo fa am yaaxa boobu moo fa am kenn du wax président Barrow institutional constitution naga commission de by and force la moo nekk su boobaa Gambien si dañoo gën a eewu moo tax ma ne
faculty bu Mr Martin di wax in 5th legislative amut. ok si 6th legislative bi. ok lañ door a am this committee. moo tax 4 years of ñii seen mandate bi ñii oo leen di leen ko laaj. because amutoon si 5th legislative. léegi nag moo indi problème bi. ok jërëjëf Matar Sène jëf Assane Martin su fekkente ne technical crew pare ngeen rek ñu play vidéo bi rek dal si waat si waxtaan bi. These above observations and considerations that Team Hassan Martin is hereby formally endorsing the candidacy of Mayor Talib Bensouda for his re-election in the 2023 mayoral race. Our team members will embark on a formidable campaign as envisaged by Mayor and support his effort to rebuild a better city. We wish him well and all the best as he has best for his proven leadership, and thank KM voters for the trust and confidence they have in him to continue the good job that was started. waaw Assane Martin boobu noonu yow la bi nga xamante ne demoon nga rek pour wane sa maanaam sa support li nga xamante ne mooy Talib Ahmed Bensouda di mayor KMC bi tey ndax tey su démb doon tey ndax parce que KMC bokk na si ñi nga xamante ne tamit delloo nañ seen financial report si après wane nañ fa tamit si njuuj njaaj si li nga xamante ne mooy mbalit projet bi ak yeneen issue tey soo xoolee lii yëpp ak su démb doon tey ndax tey di nga endorse waat ki nga xamante ne mooy Talib Ahmed Bensouda pour mu am second term. démb doonu tey man lu ma yàgga si politics li ma def si politics bari ju ngee wax defuñ ko man dama yàgga après dama xam li ma def ñun am na idea yuñ joxe su dee yoon sax bi indi président Barrow pour mu nekk président idea bi ñun ñoo ko joxe man maa ñoom Halifa Sallah ñoo daan toog di liggéey ay guddi project of 2011 was transformed to project of 2016. I sold that project from abroad. Everything engineered, funds raised by team. But today, but on day, Wahi media, as I say, most medias before here, some of them are even set up in terms of helping them to set up the lecture media and everything. Okay. Demba Donite, before Talib, personally I endorsed him, but before him I have been working independently with parties. I've worked with the then GMC, my party, all during the tenure of Yahya Jammeh. And I use words carefully. There was a time, tactically, I came over the newspapers and I said, I'm endorsing my party, okay, GMC. Damala jo ma ñew damala buga jo perspective bu yakamti because jangate mo am waaw okay waaw legi bu wax la rek I've independently worked. Suñu ton ñun duñ endorse président tay président Barrow mala 95% ñu ko wóor endorse suñ ko sa 2016. Okay. 2016 the election bi di am endorse suñ ko. They were not in support of it. Okay. I can tell you that. Ñun luñ xam fi dafa bari. Some of us were the one that endorsed him, supported him, and be elected. So okay. Endorsement, endorsement is the word, is a word of preference. The word vocabulary, endorsement and convention, I use them and I emphasize them a lot. Even in 2000, this is the word convention, in 2016. It comes from an idea. Yeah, so can we just come well, come back to Lingawani. Yes. I mean, as I say, endorsing, do a very living. I work with people. Endorsement is preference. I prefer you. I endorse you as the best journalist of the year. I endorse him as the best footballer of the year. I endorse this thing. And two, I don't just hear, as you just saw this thing, I just don't endorse Talib just to say that be a mayor, you know what I mean? No.
I'm a pressure group side. I work, as I say, linked to parties. I link to individual. I say that he can be a candidate for KM, let him deliver. That's what I meant. And you think Talib is delivering to expectation as an individual? Or well, not? He started it. As I say, it's everybody's choice. It's your preference to choose anybody to this thing. Understand that? He has started something. I believe that, you know what I mean, more should be done. Wow, the word, as I just say, just to clear this, we don't confuse things. Endorsement is just like preference and trying to support. Some people don't even support you. They just give you as a preference. As I say, as a coalition, that's what I'm saying. The coalition agenda in 2000, yeah. Wow, I work with different parties. Yeah, I work with different parties. I'm an independent somebody. I mean, I don't go and endorse a party. I endorse the individual candidate, support you based on my preference. Understand? Okay. Wow, what KM does, apart from KM, as I say, the president who was there in 2016, wholeheartedly, some of us convinced even some of these parties we are not part of the coalition to be part of the coalition. The reason, let's go back to the reason why this commission was set. Because right now it's not even a council thing, it's an individual thing. Because when we say KM, are you sure? We say Talib. No, just listen. Because you endorse individual. You understand? That is what you said. Yeah. Just listen. So now, this is no longer like some people don't see it as council thing. It's an individual thing. And you showed Gambian, like you are supporting Talib. And Talib is among those mayors. Or he's leading a council, which, come like FPAC, auditors, they are like serious financial misrepresentations. And during your no, I'm coming. No, what are you? You're talking to a lawyer for 21 days. You are saying that. Okay, just listen. No, correct. The viewers. Okay, I'll rectify you as we go. Yes, go ahead. Just allow me to land. Yeah. So now, for example, we have seen. The FPAC was saying that you feel that he was misrepresentation or something like that. Yeah, go ahead. I mean the councils itself. The councils they are representing. And you said like there's something in the Gambia, like you want to change when during your engagement with Talib Ahmed Bensouda. What have you seen in him? Like everybody is talking about this issue, and he is leading KM. Which issue? Clarify. That is why we are here, like the commission itself, like setting up the commissions because of these financial issues. And as you said, you are there for an individual because of the things that he is doing. You understand? So that will bring me back to the question. If yesterday was tomorrow, for example, or you are still standing on your feet, yes. Yeah, but that's what I'm saying. You people have got to get in danger. Man, I don't know. Sometimes yesterday was tomorrow. The reality that I want to tell you is that also be careful how you. As I say, I've been lecturing law and journalism and all those things. Some guides that you have to talking also to a person. What is happening right now? FPAC or whatever, Talib goes there. I don't follow or whatever. I'm not defending him on FPAC issue. Yes. Yeah, what we came here for is how this commission comes in. Yes. And why this commission comes in. Sure. If he has done wrong, as I say, it's up to them to figure out what has he done wrong and let him be held responsible. As I say, he was running the councils. I don't have a problem. But let me come. I'm going to allow. Okay. So the first question, understand, it's always important. You want to understand. At this particular point in time, he's been taken to FPAC, he's been questioned. I don't even bother about whether Amna or Amut, because Lulu FPAC no wala joxe sen recommendation. So why, let me put it in all of, luta ñu enuli indiko, and your point is that quickly, rek. Why, man? Because endorse not Talib. As I say, preference la. Yeah. I could have endorsed any other person. It's just a preference.
If he is doing something wrong and we discover that he's doing something wrong, fine. I mean, that's up to the people and the responsibility to do what he's doing. Did you see any evidence about Tegnane Mungini, Talib more def wrong? Yes. Not yet. Understand? Do you know there was a commission before this commission? Yes. Where is that report? Where is that report? No, I'm asking you. Yes. You know, sometimes you people put, you know, unless we throw in answers, sometimes when you put that money, where is that report? The commission that was set up less than 6 months ago about local. No, I'm just saying, just give me one answer. Where is that report? Did you see it? Okay, we're not talking about other commissions. No, we're talking about this commission. Well, but that's what I'm saying. Is there was a commission prior. You know, are you duplicating? What am I There was a commission prior. They headed by Council Mbalo, I know for these. I've been following events. And they're going to investigate KMC or whatever. Is there any report for that? That's what yes. No, what source? It's a report. What yo, hamga yo report bobu nonu, go gis, dañ ko chamber, dañ ko lifin. Understand? Report bobu should have said that Talib is wrong, CEO is this, CEO is this. But we haven't seen anything. Sorry. So gis waxtaan mota ñun ñëwuñ fii gis nga pour man dama but I'm just helping you, my brother. No, you cannot help me. Please, you cannot help me. Man suma la mënut a jàngal. Billahi doo ma mën a help. Man dama la wax rek déglu rek. No, that's what I don't need that. I know that there was no report here. Ana Mbalo commission report. Jox ma ko. I'm not saying here, but it was presented. So me déglu rek déedéet gis nga bay wax ni gis nga man ñëwuma fii pour di wax ni di lifi na déglu rek. I like gis nga dama man dafa am fuñ tollu si réew ñu ñëwuñ tamit di xam nga I address young journalists dafa am fuñ tollu man am na benn façon plateforme nu ma dee bugga di lifin because man plateforme yi reality laa bugga Mbalo commission is a lawyer dañ ko jox pour mu investigate KMC and where is that report? Where that report lim so and so on. You're talking about somebody man experience lim bon gis nga buguma indi yoyu mala ma yoyu nonu rek pour nga dar rek but finally rek waaw da finally rek just this thing because dafa mo they make interesting programs. I like when it is entertaining. Man bi ma nek ci radio yi fekk xejna 20 good years I've been in the media. What I want to say is this, because dunde buga di wax suñ boppa because man I am very distinct. I call it dama wacce suma humility pour ñew tok ak ku nekk. I've been lecturing for 15 good years. I know about media, about law. So do ma wax report bi pour wax ko ne rek report amut. Su don report amna lolu could have even helped these people to show that me understand you. I'm not defending Talib and you listen to me. Lola man ñewuma fi pour lifin. Okay? Two, what I'm trying to say, the duplicity of work, more gis nga effective leadership. Sumala yone ne la demal nga investigate, bring this report, show me. You set up a commission less than 6 months again. You set up another commission, and you have an audit department. What is wrong with us? Okay. Thank you. I'm just saying, understand? This is what I'm trying to say. I'm not looking at man yo fi di defante man personal lolu. Seriously, personal so don lolu man suma amna yena team members yo xamne ñoy ñew pour di exchange ak yow man ñewuma lool am too professional for that please. Okay, Mr. Martin, dañ bëgg rek ñu dal. Waaw non man dama dal de dama la wa 20 good years fekk ñeneen ñi xamaguñ li ñun luñ doon xawl moy ne Yahya Jammeh sa dafi overstay welcome and we have to remove that to make sure you rectify situation. Waxtaan ba hala tag rek way dañ bëgg ñëpp dal ñu dal rek. Exactly. I mean, why not nga xamne idea bi no déedéet please. No, mun naa make. Waaw rek su laajte rek nga laajte ñu diplomatie rek waaye bu waaw loolu laa bëgg waaw. laaj bi mooy xam nga yow bi ngay endorse Talib déglu nañ ko li nga wax sax mooy réew mi sax dafa tumuranke njiit maanaam leadership crisis ci lañ nekk te yéen bokk ngeen ci li ngeen gëm mooy di ngeen xeex ba delloowaat réew mi fu mu nekkoon ci doxalin wu jub ci ngeen am ay njiit yoo xam ne njiit yu dëggu la ñuy doon te it bi ngay Talib li nga wax leer na déglu nañ ko mooy wax nga ni gis nga ni am na liggéey bu mu tàmbali te gis nga ni des na it lu mu war a def waaye di nga ko topp
gis nga ni baax na fa ngir ngeen mayaat ko ñaareelu kay muy si kontaam su ko defee it liggéey ba mu tàmbaleen mu def ko ak li nga xam ne defu ko woon mu daal di koy def waaye maanaam bi nga gisee ñu set commission bi xam nga du moom rek loolu council yëpp la waaw ndax bi nga ko gisee xawloo it sa xel xawuta ñaaw parce que yow yaa ngi wax mbiru leadership nga ne am na ku ma fekki ne moom laa yaakaar waaye gis naa lii waaye nag est-ce que amuloo daal sa xel ñaawul daal ci mbir mi ne bu fekkee dem nañ ba si cappaandaw gi ma gis ne ka ma fogoon kat du moom foofu ndax amuloo benn loo si xaw a kii non pour gàttal rek sax pour may ko mu wax man am very diplomatique and so on Talib mun naa handul affaire am man suma xel dama laa wàllee na ñaawul ci dara su fekkoon ne tey danga ma ne danga maa tuumal man damaa joon exemple nga ne ma danga ma bugg a yow police investigate ma tey tonight on an issue I'm ready to go man moo tax ma ne la man xale mo mu dem toog FPAC or so loolu liggéeyam la man what I'm after is understand nga fu ma listening comme li nga wax la ndax ñaawal na suma xel also man I mean I don't know su fekkoon ne dafa am lu mu fa def lu wrong ci diggante bi well let him go let them find that evidence maanaam loo jot a gis waaw xam nga moom laay wax nii pour ne nag pour ne suma ñaawal suma xel wala ma ne war naa ñaaw si ma ne man suma xel ñaawut si Talib unless evidence shows otherwise yaa ngi dégg li ma wax nii dama lifin rek pour gàttal mbir mi unless evidence show otherwise because investigation is like an investigation ba pare ñoom xoolal dama la ñoon example you can investigate 6 months 3 months 2 weeks and all those things I've been an investigator moom laay wax ni so at the end of the day as I say first of all si wax bi yaa ngi ko dégg si njëlbeen ma ne leen loi bi may na président man loolu ma lifin foofu pour ne am na doole pour nga set up commission waaye boo ko def advantage am la woon mu xam timing gis nga ne sooy defante ak ni moo lay wax ni daf laa am na ne mu expose loolu baaxutoon pour moom man la ni tey su ma xeex ak yow am na fu ma xam ni ma doon def xam ni ma well loolu des na si moom daal léegi daal man d'accord naa ne rek pour wala ne lu waa waaye mënta maa ngi la woon ne tamit in future bul di def investigation sake te amaat na xëj na tey amoon nañ passport scandale amoon nañ syrup scandale si understand nga xale yi yoo xam ne understand nga fisheries yeeg lu nekk su fekkoon ne tey miin nañ business pour dëkk bi you straight away you could say that I want a report how these things happen how these 67 or 100 kids died and that's what leadership is about. I'm not looking at the party. Leadership boo xam ne dafa war man loolu laa gën a gëm understand nga li ma wax nii loolu is timely waaye bii li tax ma ne la pour moom xam nga ñoom jàngate bi mooy politique bi moo tollu foo xam ne you are talking about now campaign nit ñi ñu ngi lifin kii dina lifin also yow nga naaw ne leen waaw nañ leen ñu lifinati Talib moom mooy answer de man su doon man la soo ma ooyoon tey sa I'll go and answer to this thing. ok Mr Made ndax nga baal ma de Maxtaar xam nga yàlla may na la nga am sa xel màcc lool ci wàllu yoon ak yoonal tey yaa ngi ci biir Talib ndax maanaam moom nga endorse ndax bi liy xewee it ñu seetli ndax waxtaan ngeen ci xëy na nga xelal ko ci wàllu yoon nga xool ngeen waxtaan ci mbir mi ndax déggante ngeen bi lii xewee ak léegi. seriously su ma la waxee meet naa Talib for the past 3 days so I'm not bothered because xam naa ne it's his role to handle things man dama am xam nga li ma la wax ni su ma gisee ma xam ne nagaati sax surtout kii Amadou wala kii wala anybody mun nga xadul sa rôle rek xadulal sa rôle lu la jëlee loolu la man loolu laa gis nga dafa am góom-góom moom laay wax ñun xooluñ réew bi Dakar xooluñ yenn façon yi passé naa foofu noonu mais ni Talib def na defut mooy suma waay non I don't do like that moom laa dee wax man duma nekkuma si cult nekkuma si dara moo tax parti dafa difficult moo tax pour nga associer ma ak parti because loolu laay bañ because am na yenn loo su ko nit defee mu wrong dinaa ko ne hey ñu ne lii la fii nañ ne lii nga def xam nga ñeneen ñi ñu ngi use woon yu njaaj ñi ak yooyu noonu won ko evidence ne lii la def su ko tegee dañ ko ne fi mu nekk nii you have to be answerable man loolu laa gëm. waaw laaj bi loolu la woon nag mooy buñ demee ba ca cappaandaw. su dee ne waaw waaye comme que gisaguñ ko. waaw yaa ngi gis li ma wax nii moom laay wax nii. ñun buñ nekk fii nii man bi ma nekk 20 years maa ngi nekk si biir gis nga li advantage bi ñu dee am pour some of us moo tax ñun dañ dee guide di young. words dafa important trop du ne rek pour wax rek. waaw Gambians yëpp nii lañ mel Gambians am na few Gambians or limited Gambians they are not like that waaw yooyu yëpp dañ ko war a seega because dimbale wut suñ society bi man am an educator am a pace setter
I'm an educator. I've been educating young because dama xam ne suñ ethics suñ yu bari dafa manqué not for talib purpose. Talib dafa fortunate rek understand nga li ma wax ni bëggoon naa wrong. You know, where there was an appeal, and I believe that, okay, fine. Since you can correct, you know, you want to correct some of these things, I will be there with you. It's a preference. Okay. But if he goes wrong, I will make sure we address it. aussi Matar ñu ibi line si képp koo xamante ne bëgg nga contribute si li nga xamante ne mooy programme li nga waxtaane maanaam président bi li nga xamante ne mooy government yi Adama Barrow bi set nañ commission pour gis nga xamante ne mooy maanaam nguuri ndaw li nga xamante ne mooy local government council si ku si bëgg a contribute mën ngaa call si number bi nekk si screen bi muy 2323213 ñu continuer ak ki nga xamante ne rek mooy Matar ñu ñëwaat back parce que commission si bari ñëw na jàll na te gisuñ si ay yoo xamante ne comme dina jaar yoon wala loo xamante ne teg nañ ko si yoon ñu ne commission bi lii la jur ñu jël exemple si li nga xamante ne mooy acquis bi parce que ñu bari ñu doon wax ne sax loolu moo gën a waroon a gën a nekk priority dan government di ñëw di set commission pour gëstu li nga xamante ne mooy council si. jërëjëf waxtaan bi si li ngeen jaar dafa bari. waaye suma broda bi toog Martin dama ko bëggoon ne ko dama man I have high regard and respect. No, Mema. Okay, Matar, okay, how do you call me? It's a platform. Okay. I have to make this thing very clear. And tell him that commission bi ñoo wax noonu, it was done and presented to the minister, and minister wrote a letter to the Matar, council. Okay, how do you call me? Hello, caller. Hello. 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 Hello, si Zainab. Na nga def? Hello. Hello, waa ñu laa dégg da nga bëggoon a contribuer si programme bi. Hello. Dafa mel ni kooku mënuñ ko dégg. Hello. Ok ñu continuer rek ak Matar ok Matar dama bëgg rek ñu tënk ko si lu ma la laaj parce que xam nga suñu waree pusan pour time bi dafa dem te li nga xamante ne mooy waxtaan bi duñ ko mën a jekkali waaw nañ try rek ñu waaw ma ne commission of inquiry yu fi jaar yëpp waaw yu fi jaar yëpp sa responsibility la responsabilité keneen ñu xam fan la mujjee su mujjeewut fenn waru faa ñàkk a mujjee lii right mooy Gambian taxpayers money la ñoo use pour ñu establish a commission pour establish the truth dañ war a wax Gambien si fan la truth bi nekk ak ku mun a doon dama ne li ma gis at the National Assembly present nañ the report of that investigative team bi ñëwoon KMC and they asked lacce nañ ko taalib ben ñu wax ne there is no letterhead so kon am na ñëw nañ to resolution ñoom indi nañ recommendation implement nañ ko des na si ñoom waaye ki joxoon responsabilité def na ko ma ñëw tamit si li nga xam ne rek mooy council yi commission bi nga xam ne moom lañ establish pour ñëpp dama ne amul benn yoon buñ ko mën a wiire waaree moo xam tey laa door waxtaan suba laay door waxtaan ak mun a doon dama ne commission of inquiry njëriñ bi mooy Gambien si gis seen boppa ñu xam faram-fàcce li nekk di tuumal di ko foog ñu leeral ko foog naa président Barrow dafa jàppale local government authorities yi dafa leen jàppale. ok léegi because seen der dafa tëkk léegi. am nañ ko la hello Karafa. daf leen di dimbale rek. hello. waaw Karafa naa. jaama rek. da nga bëggoon a bokk si programme bi. waaw. ñu laa déglu. ok di la fadi amade kan la de. ok a continue. ye ko ila en commission a mental lorum fen ngam fo bayndi lorum because no wonte president wala do milen jelle kasar haje e poro ko do me ka ta mol buli ka e ka don president fon lu america ko banku don be nyane ke la ke bulu ko banku do ko par ça ko do nyen kala akadu min dol contrat ko na fa nyaada man amon correct COVID-19 ko do wala ha nyaade 1 million dollar na ko ya libani so mudara Dubai ko bala ari nyaade abura ma sa ko ndaju ma blo ko nya anan ku ko jani jani be nyen kala fulo wala fulo ne sa fonda de moda ko ndra ministry sungo la farinje yaro kuma se nawot lam mo mata je
ah million Ibrahim contrat ko man fong di kam fo kan den yemen di président de la doku e men loi ta man de ya ke kum fe do tendro okay ta tel men ka loi mara tel ka loi mara ta ba mon me jan loi ko bil ko man ko taare on jalo do okay nen sirna de sagada ba ni sen bal na wala ka kum ina tan okay abaraka loi yana tara loi ok koola boobu comme question boo la doon lifin rek loolu la nekk di wax maanaam lii fii setup bi commission bi te Mbataara ñu ñëwaat rek si question bi rek nga answer ñu ko moo gën. waaw man li ma bëgg a wax mooy man nanguwuma ne commission bi amul njëriñ nanguwuma ne lu tax ñu def ko léegi nanguwuma loolu parce que dama ne FPAC committee bi responsible ñii ci 6 législative bi la am amutoon si 5th législative ñu ngi ko door a gis secteur bu ees la te seen liggéey bi dafa am solo te ñun gis nañ independence in that because ki jiite committee boobu man ma ne UDP la jógee ok te mooy di minority leader at the National Assembly question bi mooy auditors yi di same ok su fekkee ñoom dañ jox recommendation président Barrow wan ko ne lii nag is alarming même set up a commission foog naa ne commission boobu soo génnee ba jeexal bañ teg ko si loxo président Barrow mu by and force dafa war a implement the recommendation. waaye Matar Akibi tamit was alarming. and activity is going on process bi fan la toll. ok ndax dafa jeex. recommendation yaa fa waaye wuñ ci dara recommendation bi fan lañ ko yóbbu. fan lañ ko war a yóbbu. si président. waaw dina acte ndax du acte man ak yow mënuñ koo tontu. ok léegi su actutee su fekkee président waaw nit ñi nag loolu lañ nekk di laaj dañoo compare léegi. government bi naka la ñoo mën a andee waaw ok government bi naka la ñoo mën a andee commission bi te am na yeneen commission yi fi jaar yoo xamante ne kenn gisul dara. non waaye man li ma bëgg a wax mooy ma ne commission boobu ñooy ay nit ñoo dee. du ma ko émaler sa ak lii boobu moo gën a am doole. président Barrow dafa war a acte call bi hello Lamin Diba. I want to contribute to the program. Yes, okay, we are hearing you. Yeah, what Mr. Martin is saying, I think Mr. Martin's knowledge is far better than the guy sitting down there. The guy sitting down is angry man, and he's just discussing, and what he is saying is bogus. You understand? Okay, thank you. Because before Barrow should set example. If you are a leader, you set example from your first self. You have to set a good leadership, and then people will follow. You understand? Okay. Let the commission start from President Barrow, the 35 million, the now 15 million, and then 150 million from other places, the airport saga, the Gambia Ports Authority saga, the Central Bank saga, and then the State House saga. I don't know, the 25 million or 50 million the Senegalese has gone with. So many things is under President Barrow's carpet. Let President Barrow solve that one and before he goes to the area council. Okay. The area council is selected by the people, mandated by the lawyers. They went to the court and the final saying was done. So let him not follow the people and play the game of Senegalese government. Okay. This is what Senegalese government has done to Halifa Sallah, Idrissa Sega, Ousmane Sonko, and Barrow is playing the same dirty game. Okay. Let him focus on Gambians. Okay. Let him develop this country with peace and tranquility and stop following people. Okay. This is what I have to say. The commission has to follow from President Barrow's office. Thank you. Before Barrow has to put any commission in this country. Okay, thank you. Caller Bobu, thank you for calling. Comme lu ma la wax nii rek nañ ñoo si commission si fiil dëgg la ñu ngi waxtaane yi fi commission bii ni waaye gis nga caller bi fi jógee sax limal na la mbir yi nga xamante ne am na xam nga fi nekk nii commission bi dafa taxaw xemen bi si boppam waroon naa lijjanti yeneen issue yi nga xamante ne moo gën a am solo si yi nga xamante ne passé na ànduma si yow xëy na ni nga ko xalaatee ñoom ni nga ko xalaatee ànduma si ok lima and every sector in this country is important. So ma joxoñee ne dafa war a set up commission ñële waaye ñii warta set up commission. Which kind of Gambia are we talking about? Which kind of Gambia are we talking about? The same importance boo attach ci yu xew yu passé nga ne 35 million ba nga ne airport ba they are as important as these ones. These are all taxpayers' money. Okay. So bañeele kii na commission bi war nga ko establish fii
then war ngaa bañ ne commission bi waruñ ko establish fële soo buggee point out président Barrow na establish commission yooyu nangul kon commission bii mu establish parce que they are all equal when it comes to Gambia. Okay, hello Modou. Okay, xaaral ñu jël call bi hello. Hello Modou. Allo, yes, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Modou ñu laa dalal si programme bi. Da nga bëggoon a contribute si programme bi. Allo, salaamaaleykum. Waa ñu laa dégg Modou. Yes, allo. Modou ñu laa dégg. Ya, allo kera do. Kera dorang. Kortanante. Tanante. Okay, lata ndabla la contribution do ya. Okay. Okay, lata men pour la journalisme be silinge. Ni be molu commanda pour na programme mo. At least ike balance le ya jube la capacity be nyaadi. Okay. Ja Martin ni matarla montera kokili. Matar mo politician onti nga kala mo ngala me interview do la mo no in TV do jang ay programme do ke jang nin konke sonko UDP la emano ka sonko. Okay. Always I against him talib. So ni o samana ay debate ate bankol nyata ko no la te be political ke ga mantra political be men na purka ko balance. Okay, abaraka. So ala miro ani lo amati na miro be jafari mbakel. Okay. Ite ko filin tan ni at least ni be mon balance la. Men no kay nda ko ala do manika wala balance no. Okay, abaraka. Mo na paso do. Abaraka. Kon mati ka men panata ka men po ite ko filin tan. Okay. Yeah, wait, Asad Martin, yes, thank you for that caller. ñu wax ne rek ñu wax ne 5 minutes rek lañ am ñu bàyyi leen rek ngeen daane seen man mun naa daane rek li ma bëgg a wax mooy lu mu gën a gaawee rek gis nga li ma bëgg a wax mooy Gambia bi xam nga lu tax ñu am problème su la mbir féebawul rek war taam and that's very sad if we are building a nation te ñu bëgg a rectify errors ñu bëgg a move on as a Gambia we want to develop this country every issue even if it is me let's put a stop to it. loolu mooy Gambia. léegi nag su fekkee ne da nga ñëw nga ne ma démba li xew démba loolu dañ ko war a toppa li xew tey waruñ koo toppa loolu du justice. waaw moo tax man foofu laay waxee. leneen fu ma daanelee mooy si broda Martin moom mu ngi communicate on the aspect of moom li moo xalaat. man maa ngi communicate on aspect of li ma xalaat dama ne président Barrow laa wax as the head of state moom nit ñaa ngi ko joxoñ baaraam ne mu ngi ignore corruption si réewam léegi su fekkee dafa ignore corruption ñu jàkkaarloo loo xam ne télé bi moo ko nekk di wane auditeurs yi report ko National Assembly di ko wane léegi da ngeen bëggaan mu ignore waat loolu léegi Gambie fan lañ jëm. ok Matar jërëjëf loolu Martin rek ma bàyyi la nga sa mujjanteeli kaddu parce que waxtu bi daf ñu xoj. pour wane gis nga plateforme bi lu gàttal waaw dama wone it's not a debating platform as far as I know. Gis nga man si lu ma duga rek it's different. Moma fi pour defante I'm beyond that one. Two, I feel on rek to analyze what is going on. Because the people, there are people watching and sometimes we need to educate them. That's me. Okay. All right? Nyoma fi as I say, I'm not in a level so xamne. I feel this thing. I'm beyond that. For 22 good years, I am in media. But quickly, Rek, to investigate, as I just narrow it down, it's like them Lengen said, Lee. Those people who are to answer, they can go and face them if they're to answer or whatever. It's their problem. As far as we are concerned, that's what I'm saying. Send politics. Man, either party A or party B is this thing. Na politics bi nekk loo xam ne xëy na dina la njëriñ waaye am na nooy demee ok mention nañ ko fii gis nga leadership it comes by example su ma def yenay ma ko may overlook di leen romba ma ñëw bàyyi ko mu romba leen bàyyi waaye si gàttal rek loolu mooy the specification man debate I have said it here in Gambia I put 10,000 during Yahya Jammeh's time even now I have said it if you can come and debate me but I'm not here to debate I'm here to make sure you analyze level boobu lañ nekk seen jërëjëf Lawyer Martin thank you Garmi gërëm Matar gërëm Mr Martin gërëm ñi ñu doon seetaan programme bi day wéy waxtaane lu bari dañ am tamit yeneen ni gan ngir waxtaane tolluwaay réew mi rawatina kuréel gi ñu samp ni le inshallah mbégte rek la woon ngir dalal ñi waxtaane rek réew mi ak fu mu toll noonu rek la
ok jërëjëf Garmi jërëjëf nga xamante ne Assane Martin jërëjëf Matar Sène si ànd bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ak yéen tam di leen jaajëfal yéen mi nga xamante ne yéen a ngi toog seen kër yi di seetaan wala amee seen saali wala amee seen mobile yi di seetaan ñu leen di jaajëfal rek programme bi noonu waxtaanee mooy commission bi nga xamante ne nguuri Adama Barrow bi sat na ko pour rek gëstu li nga xamante ne mooy council si maanaam local government council si seen activités yi nekkoon si diiru ñeenti at yi ni passé programme bi nag dinañ leen ko dina nekk di ñëw comme ni setee commission bi time bu nekk dinañ ñëw waxtaane yéen pour la ngeen mën a xam ngeen mën a ñu mën leen a xamle lan moo xew si li nga xamante ne mooy commission bi rek suñ commencé li nga xamante ne mooy seen i liggéey seen xarit la woon ak seen doom Mariama Cham di leen jox di daje ba suba ak jàmm incha allah ñu ñëwaat si stem issue bi jërëjëf